И всем привет, с вами снова я, Aeon Vac, и вы снова попали на мою прямую трансляцию, в общем-то, да. И сегодня у нас будет запуск ракеты Terran 1 компании Relativity Space. В общем-то, вторая попытка. Но для начала мы построим и запустим ее в КСП. Я скачал мод, но в итоге я вам сейчас покажу, насколько этот мод прекрасен. Смотрите, вот Terran 1. Тут баки не настоящие, вы представляете? У них нет топлива. Это возмутительно просто. И так, причем во всех ракетах в этом моде, потому что тут не только они. То есть, смотрите, вот. Вот даже Астротерит тут есть. Ну, баки не настоящие все. Возможно, надо скачать уроды этого мода для нормальной работы, но фиг знает. Поэтому теперь нам надо строить Terran 1 вручную. Угу. Представляете, это возмутительно. Самим полностью. В стоке. Поэтому сейчас я захожу в Википедию, чтобы посмотреть ее размеры, а то я не помню на память их полностью. Я на память помню лишь размеры Старшипа, 9-го флакона, Союза практически полностью помню точно. И на этом, наверное, что все. И Протона примерно, да. Ну, в общем-то, вторая ступень, а мы начинаем именно с нее, потому что ракеты строятся сверху вниз, все-таки, а не снизу вверх. Сейчас только минуту. Если что, таймер у вас там где-то есть, у меня его нету, правда, я его не вижу на своем мониторе, поэтому да. А на телефоне у меня открыта Википедия. Но допуска еще где-то 39 минут. Начинаем мы со второй ступени. Ну, во-первых, мы начинаем с делить, а потом уже идем на вторую ступень. Она диаметром 2,3 метра и высотой 8,1. Это 8,1 к 0,2 это будет 8,3. Ну, я считаю, вот эти баки, они... Нет. 2 и 3. Это нужно брать бак 2,5. 2,5 и уменьшать его до 2,3, наверное. Я считаю, так будет получше. 2,3, блин. Японский тебя, сэр. Я вас понял. 2,3 ты хрен не сделаешь. Поэтому будет 2,75. И по цвету, ну пусть будет, я не знаю, какой. Все равно у нас не получится сделать цвет, как в реальности у этой ракеты. Так, высота. Еще, наверное, 8,3 должно быть. И теперь берем двигатель. Так, вакуум. Весишь ты аж 27 тонн, пипец. Тут вся ракета на старте весит. Сколько тут не написано, к сожалению. Потому что у нас тут устанавливается один двигатель, если у нас 27, это должно быть 270 тяги где-то минимум. Не менее. У тебя сколько? 125. Пипец. Чтобы поставить такое. Можно, кстати, тебя воткнуть. Но нет. Что-то 270, блин, это уже большое. Ну, как вариант. Нихера. Сколько ты будешь давать? Один. Ну, как вариант, можно его взять, в принципе, да. Но высота уже большая выходит. 8,3. 7,7. Ладно, пусть будет 7,7. 8,3. А поменьше. Должны быть еще поменьше баки с таким же диаметром. Где только? Вот. И еще поменьше. Уменьшаем его до 2,3. То есть до 2 и 275. Только его нельзя перекрасить, поэтому у нас будет
Вот такая вот фиговина. Сколько? 8,5 прекрасно. 8,5 плюс добавляем первую ступень 2,4,3. 8,5 плюс 2,4,3. Это у нас получается 32,8 должно выйти с первой ступенью. Берем отделитель. 25. Я понял. Берем тогда. Херачим сюда еще вот эту херовину. Где эта херовина? Пластина 25. Уменьшаем. Не знаю, насколько ее длинную нужно будет делать. Так. И смотрим. Пластина. Если средняя нет. Средней мало. Берем тогда такую. Сколько там почта у нас должно выйти? 32,8. А хрен его знает. Было 8,5. 8,5 плюс первая ступень 2,4,3. Да, 32,8. Поэтому берем баки. Самые длинные баки 2,5. Вот, не, а лучше брать. Лучше брать самые длинные 1,85 и увеличивать их. По цвету пусть будут такие. 32,8. Должно быть. Еще. Да, пусть будет так. Теперь берем пластину. Все равно там двигатель будут почти полностью утоплены в корпус ракеты. Так, 32,8. Ну, пусть будет так. Дальше не важно. Тут мы делаем самый минимум. Мы уже дальше не сможем проверить настоящий вес ракет, потому что, ну да. Она зависит не от высоты двигателя, а от высоты, докуда действует вот эта пластина. Но мне кажется... Ладно, посмотрим. Так. Ставим ее на 9. Потому что двигатель у нас 9. 120 тонн умножаем на 1,5. 180 и разделить на 9. Это должны быть двигатели с тягой не менее 200 килоньютонов. В принципе, знаете, проще всего действительно воткнуть сюда рапторов. И идут они все нафиг. TVR бешеный, дельта V прекрасная, как бы, и все, и жизнь шикарна. Вот так вот просто воткнуть их, и все. Вот действительно. И вот эти надо только еще чуть-чуть вовнутрь. Когда они не влазят сюда совсем. Эти рапторы. Рапторы, вот просто взять и воткнуть раптор, это неинтересно. А я никогда не ищу легких путей, поэтому... Нужно, знаете, во-первых, сначала посмотреть, что у нас по стоковым. Блин, какая масса. По имени. Что у нас по стоковым двигателям сначала? Я понял. По стоковым двигателям. Эти... Не, они все не того. 200. Тяга должна быть 200. Можно действительно воткнуть... Не знаю, он большой очень. Хотя если полностью без покрытия... Кстати, действительно хорошая дичь. Как по мне, TVR прекраснейший, прям самый лучший, который может быть. Дельта тоже прекрасно. И все, так берем потом ступень это мы выключаем. Потом идет вот это, идет. Чем не центр масс ваш? Потом идет вот это, потом вот это нам не нужно. Потом идет вот то. Но еще нам нужен, понятное дело, так, подождите, нам нужен обтекатель. Как я считаю, высоту обтекателя, поскольку ее хрен где найдешь, мы берем 2,4,3.
в 101 ступени, плюс добавляем 8,1, в 102 ступени получаем 32,4. А вся ракета 35,2. Ага, ну не может быть такого, что обтекатель всего лишь там такой маленький. Тогда смотрим на картинки. И смотрим. Нужно посмотреть, что посмотреть. В 100 обтекателях, где нормальные картинки? Блин, вы издеваетесь надо мной точно. Найду когда-то нормальную уже картинку Terran 1. Ну, как по мне, он примерно, ну, как первая ступень по высоте. То есть, боже, какая первая? Да, был бы он еще как первая ступень по высоте, было бы вообще прекрасно. Ну ладно, в общем-то, тогда будем делать обтекатель, как всегда. Так, и обтекатель должен быть еще под отделителем, потому что, да. Так. И тут я вспомнил. Ага. Что мы же не можем сделать? Изменить, короче. Господи, диаметр обтекателя. Блин. Тогда нам придется брать 1,85, а все равно мы обтекатель скидываться в этом полете не будет сбрасываться, поэтому нам, знаете ли, пофиг, выкинется он или нет. Мы засунем его вовнутрь куда-то. И просто смотрите, как переделаем. Создать обтекатель. Да вы издеваетесь. Да ты... эти крышки баков, блин. Создать обтекатель. И едем, смотрите, как делаем. А хрен мне, блин. Я сделал на той Terran 1, так там это почему-то сработало все. А тут фиг мне как оказывается. Окей, если мы его поднимем повыше. Все-таки я не думаю, то, что так низко нужно прям. Может быть, так получится. Где его искать теперь, этот обтекатель? Вот. Создать. Как? Чё? Я вас понял всех. О, нифига. О, победа, наконец-то. И едем. Едем вот так, едем вот так. Ну, я не знаю, как-то вот так пусть будет, что ли. Ну, вроде нормальный. По высоте, конечно, он может быть неправильный, но ну да ладно. Ага, так вот в чем дело. Я понял, я вас понял. Тогда мы берем мои любимые структурные элементы. Берем сегменты модульной палки. Херачим ее сюда. И фигачим отделитель уже на нее. И сюда уже фигачим по массе, фигачим вот эту фигню для управления. Так, сначала двигатели, потом идет разделение ступеней, зажигание второй ступени. Это что? Ну, потом идет вот это. Обтекатель у нас не выкидывается. Все, Terran 1 готов. Как бы и еще тоже очень важно, делаем вот так. И поехали. У нас еще где-то порядка 27 минут до пуска, если пуск не перенесли, конечно, еще. Да, у нас еще 26 минут с половиной до пуска остается.
поехали. Так. Не обращайте внимания на вот такую странную взрывную полосу, то что она вот тут в воздухе летает просто, да, над водой. Это я просто проводил некоторые испытания. Так, поехали. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, ignition 1, 0. And liftoff. We have a liftoff of the first Terran 1 rocket for the first orbital flying test with GLHF fun mission. Да, я бы знаю, я бы мог бы сделать это уже в КСП-2, но в КСП-2 как-то бы долговато получилось. Кстати, я ведь действительно, я про КСП-2 даже как-то забыл, я привык, что я все делаю в КСП-1. Почему я действительно не сделаю это в КСП-2? В следующий раз, если не будет мода, делать тогда в КСП-2. Точно. Не, ну построить ракету было бы легко, вот выйти на орбиту я бы хрен вышел уже. Мне кажется, учитывая, какая там гениальная физика и гениальное управление, тут мы нормально летим. Орбита 200 на 210 километров, но поскольку тут атмосфера у нас ниже в 1,42 раза, поэтому... Ой, так, тягу нужно понижать уже. Нам нужно выходить на орбиту в 146 на 139 километров. Все, тягу уже можно ставить на максимум, потому что плотность своей атмосферы мы уже прошли. 146 на 139 км. Так, наклоняемся уже вот так вот. Мне кажется, можно даже вот так, в принципе. А теперь вообще вот так вот. Микл, stage Parish confirmed. Second stage ignition. Ох, нифига от него пламя красивое с этим модом. С этим модом на пламя. И что у нас за двигатель скиф? Тяга у него, конечно, всего 1.22, но да ладно. То есть TVR 1.22. Вот особенно вот эта синяя фигня вокруг него, она прям так интересно выглядит очень. Так, 146 на 139 км. Должны выйти. Но мне кажется, мы не выйдем на ровную орбиту сразу, потому что в КСП это невозможно. У нас будет либо слишком высокий апоцентр, либо слишком низкий перицентр. Вот еще в атмосфере. Поэтому нам придется также проводить второе зажигание двигателя. Чтобы понять наш перицентр до 139 километров. Всего 73,6 метров в секунду. У нас закончилось электричество. В принципе, было ожидаемо. И я не поставил сюда керосин. Салют. Что еще говорить? Теперь мы очень медленно будем двигаться, и мы не успеем до маневра, поэтому да, мы не выйдем на такую орбиту, которую нам надо. Апоцентр будет слишком высокий. Хотя нет.
Ну, чуть перицентр, то есть стал выше. Ну, в принципе, ладно. И отделяем груз, но я делаю его в обтекателе. И смотрите, что теперь с нависферой, блин, творится. Но если ни груз не будет отделяться, ни обтекатель, ничего. Все. Сюда мы выходим. До запуска тем временем у нас остается еще порядка 20 минут. А если быть точнее, то 20 минут 45 секунд еще. Собственно, из КСП мы можем выходить теперь. Так, звуки КСП надо вырубить. И можно переключаться на уже официальную прямую трансляцию. О, холд сразу, блин, прекрасно. И сказать что-то ветер или что у них, ну действительно ветер сильный. Холд 20 минут, поэтому я ухожу. Вернусь, когда до запуска будет 15 минут. Все, до свидания. Those white clouds that you see coming out of the rocket are due to venting of the chilled gas from the rocket into the humid Florida air out here. That's why the gas condenses into vapor and looks like clouds when it's coming out.
For those just joining us, we are at T-minus 20 right now, and we're actually holding the clock due to upper level winds. The team is currently evaluating this, and we'll provide an update as soon as they have it. However, the vehicle is healthy and the range is currently green, so as soon as those upper level winds slow down a little bit, we'll be able to provide another update.
For those just tuning in, we did hold the clock at T minus 20 minutes today, but we're expecting a briefing in the next 5 to 10 minutes on what's happening with the upper level winds that were the reason for us holding the clock. We'll continue listening in and hopefully everything sounds good.
For those just tuning in, we once again held the clock at T-minus 20 minutes due to weather issues, unfortunately. Upper level winds are currently marginal, so the team is evaluating live data to determine if we can go ahead and keep rolling the clock or if we need to pause for a little bit longer. And as we wait on that additional data on the upper level winds and as we get an update from the team, let's go ahead and take a moment to get an idea about all the work that the integrated performance team does for Relativity Space. Hi, I'm Ryan Kraft. I'm Katie Wallace. My name is David Brown. I'm the Director of Integrated Performance at Relativity. I'm a vehicle simulation engineer. And I'm a staff vehicle simulation engineer. One of the key things that we focus on in the department is connecting all the different teams, making sure the structures work with the engines work with the software, and the software works with the electronics hardware. I was lucky enough to work in a few different hardware startups. This is actually number 5 for me. Worked on electric vehicles, race cars, rockets, and manned spacecraft. A typical day in the life for me at Relativity can vary a lot, but in general, it'll involve running a lot of different trades and analyses, helping with mission planning tasks, and also building up new simulation capability. I've spent my entire career working on simulation controls. I started off working in the automotive industry on hybrid vehicles and later moved on to motorsports and general consulting for other industries. When I saw what was going on at Relativity here about 3.5 years ago, I realized this is the coolest place to be on Earth, and I wanted to join the team. Some of the things that we get to learn every day, I don't think you can learn anywhere else, and the team that I get to do it with just makes it even sweeter. Specifically, some of the big challenges are around figuring out what parts of accepted practice in the rocket industry still make sense for us, and where we should change things, or when we should just throw it out and start over with a completely new approach. I think one of the most exciting challenges is getting to work on Terran, especially because our team gets to be really involved with the early design, running different trades and analyses and trajectories. And it's challenging because it's never been done before, but it's really exciting to really get to help shape this new vehicle. My role is usually involved taking small components and subsystems and integrating them into complex system models, which then have great predictive capabilities. What I find most exciting about this is then taking these models and using that capability to help guide design work. There's a lot of places where an engineer can come in today and still define how Relativity will do rocket engineering for the next 5 to 10 years. When we look for candidates in the integrated performance team, the main thing that we're looking for is hunger to face really hard problems and excitement to learn as you go. We're just looking for people with different views, different experiences, and different ideas to find the right way to do a reusable rocket next time around. I think someone who would be a great candidate for Relativity would be someone who enjoys working on complex problems and solving difficult challenges. Having any background with simulation or launch vehicle modeling is always helpful, as well as orbital mechanics or general physics background. One thing I would suggest for candidates coming from more traditional physics backgrounds is to basically demonstrate that you have the experience of taking the analysis that you've performed on a computer and turning that into actionable insight that you can share with the team and use to help guide design decisions. Right now the team's about 40. We're looking to double that in the next year or so. We've been growing a lot in the last year, but definitely a lot more to come as we get ready for Terran and all the fun physical challenges there. One of the very unique opportunities here at Relativity is being part of a lot of technical firsts. We printed our first rocket, we're testing it right now. We're about to go through our first launch, then our first customer, and eventually our first re-entry landing of a booster and reuse of it. One thing that people might not know about working in an integrated performance team in a rocket company is that a lot of us didn't have a rocket background when we came in. People come from cars, software development, engineering analysis, planes, missiles. I feel like the opportunity for a really fast pace of learning across a very broad range of technical topics, you can't really find that anywhere else. I think what draws people to Relativity is it's a unique type of physics. It looks like we are coordinating a new T0 right now that is going to be at 14:35 Eastern. We're awaiting confirmation from Mission Control at the moment, so we're going to continue listening into them for any further updates.
All right, and now the T-clock is rolling again. We are now 38 minutes away from our new scheduled launch time of 14:35 Eastern. Again, that's 14:35 Eastern, less than 40 minutes away.
We're now at T minus 31 minutes, and you might be wondering where we built the launch vehicle that you're seeing on the pad. We currently have 2 manufacturing facilities in Long Beach, California, and today's rocket was printed at our second factory called the Portal, while our new headquarters, named the Wormhole, is home to our 4th generation Stargate printers. This is the 1 million square foot facility we are currently expanding into that will serve as the epicenter for Terran development and production. Speaking of Terran, Terran 1 is truly a pathfinder to that vehicle. The real opportunity in the market, as proven by our customer contracts. We are actually already ramping up production for this medium to heavy lift reusable vehicle. We have designed it to be capable of 20,000 kilograms to low Earth orbit, or LEO, and we plan to still benefit from the large-scale metal additive manufacturing. One key learning from Terran 1 is with the engines. Let's take a look at this clip of the Aeon R thrust chamber assembly test. So what you just saw there was a full power test of the Aeon R thrust chamber assembly. I want to give a special shout out to Jake Shearman, Senior Manager of Combustion Devices, the Propulsion Test Team, and the Stennis test teams for accomplishing that critical milestone. So full power means 258,000 pounds of thrust at sea level. That is what we are designing Aeon R engine to. And that is 10 times the capability of the Aeon 1 engine that we have on Terran 1 today. We are already well underway testing components such as a full-scale gas generator test, igniter testing, and as you just saw, that full-scale thrust chamber assembly. We are currently building our integrated engines, and on our Twitter feed, you can actually see an image of our first integrated engine next to a human for perspective on size. We are also completing building of our turbopump assembly, and we're planning to go into full engine tests throughout 2023. And we're going to test those engines over at the NASA Stennis Space Center in Mississippi, where most of our testing is done. In 2018, we secured the first Commercial Space Launch Act, or CSLA, agreement with NASA Stennis. And we now occupy several operational facilities there, including 4 exclusive use test stands for Terran 1 stage and Aeon engine testing, 2 stands used for Aeon 1 engine tests and Aeon R component tests, and 1 cell for Aeon R engine tests. On top of that, we're building out an additional 150 acres for the Terran R program, and we've already started construction on the new engine test stands. Other structures there will include a full-scale second engine stand, office buildings, and of course an integration hangar. All the structures we're completing out there are built from the ground up on previously unused land. After testing, we ship the components to the launch site. We, of course, have our operational site here at the Cape, but we've also acquired a site in Vandenberg, California, as an additional option for future launches. In 2019, we secured a direct agreement from the U.S. Space Force for Launch Complex 16. And Relativity joins just a few others here as only the 4th company with a currently operational orbital launch site at Cape Canaveral. Both Terran 1 and Terran R will launch from Launch Complex 16. With that, we are now approximately 27 minutes away from launch. This is so exciting. I hope we continue to move forward. But just as a reminder, we do not have a customer payload on board, but we do have a memento in the nose cone. We have included our first ever 3D printed piece from our Stargate printer. Of course, it was a failed print since no one had done it before. Let's go ahead and take a look at this memento. So that piece that you see there is 6.5 inches in diameter and weighs about 3 pounds. It is our first completed circular test article for which we used our first generation aluminum alloy.
Since then, we've added a machined centerpiece with a GLHF for good luck, have fun, and our mitosis logo to commemorate this maiden launch. And from our very first failed print 7 years ago, it's taken a relentless focus on innovation and almost countless iterations to get to where we are today. The world's first 3D printed rocket on the launch pad here at Cape Canaveral. Like the first print, Terran 1 is the first step of many towards making humanity a multi-planetary species. As a reminder, our primary objective for today is to gather as much data as possible to help develop our future vehicles, including Terran R, our larger medium to heavy lift reusable launch vehicle. Now we're currently at T-minus 25 minutes. We're going to continue standing by for further updates from Mission Control. All parties on net. Situational briefing for pre-go, no-go. All parties be aware the go, no-go poll will be performed in approximately 10 minutes. Primary test objective is a transition into countdown through terminal, startup, and release into flight. Vehicle status, propellant is loaded. We are tracking no additional items for constraints. And while we are still waiting on one final balloon, we are still a go unless that balloon comes back as negative. All assets are standing by for launch. We will do polls in approximately 6 minutes. Stand by all parties. And you just heard that situational briefing from Clay Walker. The vehicle is very healthy right now, and the only issue that we're tracking is unfortunately the weather. But we are awaiting data, the latest data from our weather balloon to determine if we can continue and go ahead with our scheduled launch time of 14:35 Eastern. As we continue to wait, maybe let's do a recap on the Terran 1 architecture and go ahead and look at this graphic of our Terran 1 architecture.
As a reminder, Terran 1 is 110 feet tall and 7.5 feet in diameter. We have 2 stages that are expendable. On the bottom, we have 9 Aeon 1 engines. Each has a thrust capability of about 23,000 pounds at sea level, giving us a max total liftoff of more than 200,000 pounds. The Aeon 1 engine is designed with a gas generator cycle, and as you previously heard, we have thrust vector control actuators, or TVCAs, on the engines that allow us to gimbal during flight. We have completed more than 2,000 engine hot fires as we prepared going into launch today. The Aeon 1 engines are attached to the vehicle through a thrust structure, and above the thrust structure we have WAM printed tanks. Arwa previously shared that this is the wire arc additive manufacturing in-house process that we use. And these tanks hold liquid oxygen on top and liquid natural gas on the bottom. During flight, we pressurize our tanks using an autogenous pressurization system.
Thank you so much to In just about 46 seconds here, we will begin our count. In just about 46 seconds here. И снова всем привет. У нас остается, как видите, всего лишь уже 10 минут и 27 секунд до запуска. Да, напоминаю, первого запуска вообще компании Relativity Space, первого запуска ракеты Terran 1, в общем-то. Сейчас мы могли видеть, как и в самом начале еще прямой трансляции, сначала вы видели анимацию полета на Марс, который будет в конце 2024 года у этой компании. В общем-то, на ракете уже Terran R будет запущена на следующей ракете, которая уже полностью многоразовая, также метановая, тяжелого класса с 20 тоннами, ну, 20 тонн сможет выводить на низкую околоземную орбиту. В общем-то, будет запуск посадочной площадки, посадочной платформы Импульс, компании Impulse Space. Да. Вроде бы. Ну, в общем-то, да. Потом мы видели анимации, как печатается эта ракета, собственно. Потом прожиг первой ступени 88 секунд именно этой первой ступени, которая у нас сегодня, в общем-то, будет лететь. Потом вы видели подготовку к этому полету, начиная также от печатывания первой ступени, заканчивая уже VDR-тестом, а потом анимацию этого полета, собственно. Да, анимация ужасная, поскольку там даже нет звука, но другой нету вообще. Но, в общем-то, Terran 1 это у нас одноразовая двухступенчатая ракета-носитель малой грузоподъемности, разрабатываемая Relativity Space 2017 года. Уникально для Relativity большинство конструкций и компонентов ракеты изготавливают с помощью 3D-печати. Да, 3D-печати, да. На 85% эта ракета сделана на 3D-принтере. Двигатели вроде бы в том числе. Ну, в общем-то, запуск один стоит 12 миллионов. Высота ракеты 35,2 метра, диаметр 2,3 метра. На низкую околоземную орбиту высотой 300 километров и наклонением 28,5 градусов она может вывести до 1479 килограмм полезного груза. На солнечно-синхронную орбиту высотой 500 километров до 898 килограмм полезного груза. Запуск этот происходит, ну и вообще все последующие запуски этой ракеты осуществляются с площадки LC-16 в LC-16. В общем-то, на станции космических сил на мысе Канаверал во Флориде. Либо же также будет это осуществляться, тут написано, с базы космических сил Вандерберг. Строение 330. Какое-то. Ну, в общем-то, первый спейнос имеет высоту 24,3 метра, диаметр 2,3 метра. На ней установлено 9 двигателей. 9 двигателей Aeon 1 с тягой в 920 килоньютонов, который работает на жидком кислороде и жидком метане. Да, в общем-то. Это будет второй запуск метановой ракеты в истории, орбитальной именно метановой ракеты, потому что были еще Starship суборбитальные полеты. В общем-то, у нас остается 3 минуты для отвода вот этого транспортера реактора, ну, либо же Strongback реактор, можно еще его так назвать, ну, вот этой фиговины, на которую эту ракету вывозите, понимаете, я что-то забыл, как оно правильно переводится. Ну, в общем-то, да. Ну, не до полного отвода, она на пару градусов отведется, в общем-то. Ну, как и у Falcon 9 перед запуском. За несколько минут на пару градусов, а потом уже полноценно. Я не знаю, будет ли он тут полноценно отводиться. Ну, не полноценно, на там 50 градусов. Полноценно уже перед тем, он отводится уже перед тем, как укатиться обратно в ангар для интеграции с следующей ракетой. Потому что мы можем видеть 9 двигателей первой ступени. В общем-то, engine chill у них сейчас происходит. В общем-то, вы можете видеть таймлайн запуска. Всего он будет длиться 7 минут 43 секунды до выключения двигателя второй ступени.
Ну, в общем-то, да. Первый запуск метановой ракеты в орбитальной был вроде бы еще... Я не помню, когда, вроде бы даже еще в прошлом году. В декабре где-то в начале. А именно запуск китайской с HQ-2. Но он был неудачный. Им совсем немного там не хватило, чтобы выйти на орбиту. Там... Ну, в общем-то, да. Поэтому Terran 1 вполне может стать... первой метановой орбитальной ракетой. Но все-таки считаю то, что у Старшипа шансов больше с первой попытки выйти на орбиту, чем у Terran 1. В общем-то... В общем-то, вторая ступень, вторая ступень у нас высотой 8,1 метра и диаметром 2,3 метра. На ней установлен один двигатель Aeon вакуумной модификации с максимальной тягой 126 ньютон, работает так на жидком метане и жидком кислороде. В общем-то, with gaseous oxygen and gaseous hydrogen. Our mission system uses these propellants flowing across the globe plug. У нас остается общее на 4 минуты 24 секунды до пуска. Обтекатель имеет вот длину 6,8 метра и в диаметре 3 метра. То есть он должен быть немножечко шире, но тут он не будет отделяться. И тут обтекатель, он какой-то и по высоте, как по мне кажется, поменьше, чем должен быть. И, в общем-то, по диаметру он такой же, он не шире. И все же шире чуть нет, он вроде бы полностью такой же одинаковый. Начался с отвод Starback ретрактора. В общем-то, первая, в общем-то, изготавливается ракета на 3D принтере из запатентованного алюминиевого сплава. В общем-то, из алюминия она сделана. Компания Relativity утверждает, что они могут уменьшить количество деталей в ракете в 100 раз по сравнению с ракетами традиционного производства и изготовлять все летное изделие из сырья за 60 дней полностью, с самого нуля. Это вообще довольно быстро таки, потому что изготовление и сборка — это, можно сказать, разные вещи. Изготовление — это прям с самого нуля, сборка — это просто уже собрать готовые детали, в принципе. У Старшипа сборка длится при несколько месяцев. Тут 60 дней с нуля хотят. Так, остается 3 минуты до пуска у нас. Потому что в 2012 году хотели они объявили то, что запуск будет стоить 10 миллионов долларов, но теперь уже 12. Две минуты 10 секунд у нас остается, товарищи, до запуска всего лишь. Уже и полетит все-таки. В прошлый раз запуск перенесли. Я когда разговариваю, я звук видео, звук этого, или ты еще тогда, просто у меня на телефоне написано, когда был коммент написан. В чате, в общем-то, сейчас у меня звук выключен прямой трансляции. Вообще, перед запуском я его включу, просто так меня становится хреново слышно. В
прошлый раз запуск перенесли на 1 минуте и 9 секундах до запуска. В прошлый раз запуск перенесли. Ха-ха! Я так и думал, нафиг. Это победа, товарищи. Также на 1 минуте 9 секундах. Что, блин, у них происходит на этой минуте 9 секунд, то что они уже второй раз переносят запуск. Ух, это победа, товарищи. Победа. Просто победа. Короче, пипец. Ну, у них еще практически 1,5 часа до конца стартового окна. Просто я немножко уже задолбался. Знаете ли, с этими переносами. Ладно, там Старшип. Старшип сложнее, чем вся вселенная. Но это, блин, что тут? Опять, блин, не так. And I just got confirmation there is a boat in the range. We're going to stand by to see if they can clear the boat from our radius. Короче, все, поэтому я ухожу, в общем-то, отсюда вернусь, когда ход закончится. Тем более, блин, я обожаю ходы на минуте 9 секунд. В общем-то, да. Поскольку запуск, обратный отсчет может возобновиться, и запуск может быть через минуту 9 секунд. Хотя никогда такого не было, конечно. Обычно до запуска тогда остается снова еще там несколько десятков минут, но все возможно, блин. Все возможно. Once again, just to clarify, our vehicle is healthy and all systems appear to be performing nominal. We for the weather for upper level winds, but unfortunately there is currently a boat in the range, so we're just awaiting confirmation to see if they can clear that. Кайф, у них корабль, походу, заплыв. Прекрасно. Просто шикарно. Announcement on countdown net is the LD. We got a hold called prior to terminal count.
cold gating items have been cleared. We are adjusting for a new T0 time. We'll hold the clock for terminal count until we pick up the count. All right, now we are just confirming a new launch time. All items that were blocking us and giving us a red range have now been cleared out. So we're going to await that updated launch time and then update the T clock above as necessary. All right, and the clock is about to resume just shortly here. They are coordinating that new T0. We're very excited to get this thing Countdown going. countdown net. T clock should pick up in 60 seconds. 60 seconds. We have confirmed our new T0 is going to be 14:42 Eastern. Once again, that's 14:42. We'll see the T clock rolling in just a moment here. T clock's rolling. Terminal count. Phone Dalton, close out. Flight computer and countdown. T-minus 60. GCU with the count. Так, товарищи, у нас остается снова 1 минута до запуска. Так, 47 секунд, 47 секунд. Неужели все-таки полетит? Походу, лодку все-таки убрали оттуда быстро. Вот, все-таки возможно такое. То, что запуск прям... Ну, короче, ладно, потом расскажу. Все, грин. О, телеметрия даже есть, скорости высота. Так, 23 секунды, товарищи. We've had a lot of fun with you, Terran 1. Good luck. And here we go. Ten, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Уху! Победа, товарищи! Третий уже перенос за день и второй аборт. Это победа. Это победа нахер. Просто победа. За 0 секунд до запуска. Значит, у них зажигание за 5 секунд до запуска происходит. Это, кстати, очень много, потому что даже у Starship Raptor зажигается за 3 секунды. Для метана это много. Обычно водородники долго зажигаются, но чтоб метановые... Это просто тупо победа. Потому что по-другому это никак нельзя назвать. А теперь нам по-любому придется ждать, фиг знает сколько, пока они опять снова присоединят Quick Disconnect, если они его уже отсоединили, к первой ступени и дают топливо, поскольку все-таки, ну, топливо уже истратилось за эти 5 секунд работы двигателей. Это что я хотел сказать, все-таки возможно, да, такое то, что после холода запуск вот именно через сок происходит, сколько было, сколько на холоде было.
Ну, в общем-то, все понятно с ними. Теперь ход вообще на 0 секунд. Но через 0 секунд оно точно не пойти, поскольку зажигание двигателей даже 35 секунд. Announcement on countdown net. This is the LD. We aborted terminal count on a launch commit criteria violation at T-minus 0.5 seconds prior to liftoff. We're safing the vehicle and assessing recycle opportunities. As you heard, once again, we had a violation with our launch commit criteria, which is why we had an abort shortly before liftoff. The team is continuing to assess vehicle health to confirm if we can have a recycle today.
As a reminder, we're currently at 1450 Eastern Time, and our launch window is open until 1600 Eastern. So our teams are currently assessing any recycle opportunities that we have during this time. We had You'll see an occasional cloud coming out of the transporter erector or the black truss structure there. That is just because we're creeping our propellant topped in case we can re-attempt a launch before the end of the window today at 4 p.m. Eastern. As you can see, the T clock rolled back. We are still working on a recycle, so we'll keep you updated as soon as we have confirmation.
Дермазол Плюс – це сила 3 компонентів для перемоги в боротьбі з лупою. Дермазол Плюс. Запитуйте в аптеках. Бачу.
All right, the T clock is rolling again, everyone. We just have an updated launch time of 15:55 Eastern. Once again, 15:55 Eastern in just under 44 minutes. We're going to keep going.
I just got an update from our engineers in mission control. We are updating the T0 time to 1600 Eastern. Once again, that is 1600 Eastern. T clock is rolling.
For those of you that are tuning in today, we're going to take a moment again to introduce ourselves. My name is Rachel Aniceto. I am the Chief of Staff for the Vehicle Architecture and Technology team. And I'm Arwa Tazani Kelly, Technical Program Manager for Test and Launch here at Relativity Space. Now, ahead of Terran 1's liftoff, we invited some of the most influential voices in the space industry to curate some questions from you all on Twitter about our journey to launch. We appreciate the time that Michael Sheets, space reporter at CNBC, Eric Berger, senior space editor at Ars Technica, and Tim Dodd, the everyday astronaut, took to answer your questions. Let's take a look. This question comes off of Twitter from Danny Stover. Many launch companies fail their first attempt. Will Terran 1 reach the same fate? What makes Relativity's approach different? I want to hear, Michael, what do you have for that one? Many companies failing their first launch attempt is, I think, a great example of the high risk aspect of the development process. And I think that's one thing a lot of people need to keep in mind is there's along the way to development, even before launch, there's all these milestones that you're trying to get through, including, as we've seen recently, static fire. So you pass those milestones, you get more data. As you move closer and closer, the end goal is, can we not just get into space, not just get into orbit, but deliver into the targeted orbit, get to the place we want to actually be? And I think a nice analogy of it is like ordering an Uber. You want an Uber that's going to get you the closest to your destination, ideally your front door. But if your Uber is dropping you off, a couple miles away, you're probably not going to continue, using the app anymore because you're going to try to go with a competitor who's actually getting into that ideal orbit. So will it make its first attempt is that open question. And I think I really want to stress the development side of where the company is, because people see failure at kind of any stage and they go, oh, this is a wash. But it's really important to understand that ultimate goal of an intentional specific orbit. I'll answer the question a little bit more bluntly. I do think Relativity probably will fail on their first launch attempt. If you look back at no new space company has ever reached orbit on their first flight attempt. You had Rocket Lab failed, SpaceX failed on their first attempt, Virgin Orbit failed, Firefly failed, ABL failed. And so, it's the odds are against them, and more credit to them if they succeed. And I also think that the 3D printed nature of the structure is a big test. Are you going to be able to see that get through max Q? And then there's some more complex elements on the Terran 1 rocket that you might see in a more traditionally developed launch vehicle. And so I think seeing a nominal first stage performance would be a pretty big win for Relativity. And I'd love to see them get to orbit on their first time out. I just think historically the odds are pretty long against it. Yeah, I'm definitely with Eric there. I realized just recently that, the Pegasus, when it first launched, was one of the only rockets to successfully make it to orbit on its first launch. So, that was definitely not by any means considered new space by today's standards. But realistically, like Eric said, the odds of being completely successful on the first round is statistically about zero. So I'm just excited to see if they can get through the first big milestone. If they can, make it through max Q, if they can see stage separation. Each staging event is definitely one of those big unknowns until you do it for the first time. Can you light your upper stage engine? Can you, deploy your fairing? Can you eventually, if you get to deploying a spacecraft from, on orbit, that's the ultimate milestone, of course. But yeah, there's a lot of things between there and leaving the ground. So yeah, time will tell. I think only of the companies that we talked about outside of Pegasus, and that was Orbital Sciences, and of course that was a solid fueled rocket, and most of which was not developed in-house like the commercial space companies of today. But of the companies we talked about, only Rocket Lab got to like a second stage engine ignition and flight, right, on their first mission. Yeah 21st century wise, that's definitely true. And I think another way to tackle this question is defining failure, because when you talk about many companies fail their first attempt, you need to understand the multi-step process
of a rocket launch. And I think that's another important aspect where depending on how far they get towards their ultimate goal, will categorize whether this is a learning experience from a failure standpoint, or this has a lot more to build upon. And every step that they complete during the launch is another check mark towards success. Yeah, absolutely. This next question comes from Hantronics. With the capability of 3D rocket printing, will we see a day when rocket engines are a part of the ship structure such that their major components won't need to be removed, inspected, or replaced after every launch? I don't remove my engine in the car every 1,000 miles. I think there's always going to need to be some kind of repairability and separateness of the components of the structure of the vehicle and the engines. I mean, there's just an inherent, physical moving parts. You have bearings, you have valves, you have components that just would need to be inspected on any vehicle. And if you completely integrate that into the structure to the point of not being able to remove and service it, you just really, you really limit yourself. Now, if you're talking about an expendable launch vehicle, there is the potential that integrating it could actually add potentially some reliability or simplicity or mass saving. So it depends on your overall goal. If you're talking about a reusable vehicle that you're flying over and over and over, completely integrating it to the point of not being able to even remove and service it is probably not the best idea, in my opinion. I would just say that, this is an impossible question to answer now, because we have to see if 3D printed rockets are capable of flying. And that's the great thing. What I love about the launch industry today is you've got all these companies trying different things, right? You've got ABL out there trying to basically build a miniature Falcon 9 as simple as possible, a modular approach, ship it and shoot it from a launch pad. You have, Virgin Orbit trying air launch. You had Astra trying to build the cheapest, perhaps less reliable rocket, and you got Relativity doing additive manufacturing. And so it's great to see all of these different approaches, because we're going to try them all out, and it takes a real world test, I think, to get the right answer ultimately. I'll do this one. This one comes from Kyle A. Mabe asking, what other markets in the space sector or beyond do you see Stargate technology being applied in? I kind of mentioned it earlier. I would love to see, large scale additive manufacturing be used for, automobile prototyping, race car prototyping, especially. Oh my God, like the Formula One world, where every year the cars have new restrictions and new rules and a new, set of rules to have to engineer by. Being able to at scale develop stuff with a 3D printer makes all the sense in the world. So I think that's a pretty no-brainer, would be the automotive industry. I think there certainly are potential other market use cases, but additive manufacturing, obviously predated Relativity, and they're trying to apply it in this really significant way with such enormous structures. And I think that's the fascinating aspect, is you try out the technology behind the rocket in such a extreme use case, where then other sectors can look, where can we apply this? Where can we iterate faster by implementing printing these as solid entire structures, as opposed to different pieces that you put into, whether it's for shipping or other large industrial components. You can see the kind of downstream effects of basically a demonstration of, hey, we can build a rocket with this type of technology. What else can't we build? I think Michael's exactly right. There's been talk about Relativity since it was, almost since it was founded. Is this a launch company or is this a 3D printing company? I think, that once they sort of wrap their hands around spaceflight, they're going to be taking this technology into other areas, and we don't really know what those are. It'd be interesting to find out. Just for me personally, one of the big issues that we've seen in this country and around the world has been housing issues. And so I don't know if 3D printing these large structures could be applied to housing units or things like that. But it's going to be fun to find out where this technology goes.
That was a great video answering some of your questions on Twitter. Now we are at T-minus less than 30 minutes from our launch with our updated launch T0 time of 4 o'clock p.m. Eastern. So that is 1600 Eastern. We're currently going to stand by from an update from Mission Control in the next few minutes.
The go, no-go polling from Mission Control is coming up here in just a couple of minutes, around T minus 16 minutes. We're going to stand by and continue listening in, awaiting that poll. Я вам в подарок
Tanks are pressing for engine chill. И снова всем привет, с вами снова Aerospace, вы снова попали на мою прямую трансляцию уже в третий раз за сегодняшний день. В общем-то, да. Уже в третий раз за сегодняшний день.
У нас остается 7 минут и 23 секунды до первого. Во-первых, первого вообще пуска этой компании Relativity Space и первого пуска Terran 1. Второй попытки второго запуска метановой орбитальной ракеты за всю историю человечества, поэтому у нее вполне есть шанс, что эта ракета Terran 1 станет первой ракетой метановой, которая выйдет на орбиту, потому что да. В общем-то, у нас было уже 4 переноса, можно, или 3. Первый перенос это был на 45 минут, я тогда еще трансляцию не начинал. Потом был вроде еще один, да. Потом был, да, был перенос. Потом вроде был еще один короткий, тут за 69 секунд напуска. Потом был аборт за 0 секунд пуска аборт, то есть 2 аборта только было. Ну и в общем-то да, 4 было максимум перенос, это был средний. Потом поставили таймер в 45 минут. Ну и в общем-то за 50 минут до конца стартового окна его возобновили. Потом пуск перенесли еще на 5 минут. И теперь запуск запланирован на самый конец стартового окна на 0.00, ну, на 20, получается, 1, да, 0.0 по ETC. В общем-то, видите, таймлайн запуска. Весь запуск будет длиться 7 минут 43 секунды всего. Тем временем у нас остается 6 минут до запуска Terran 1. Тем временем у нас остается 6 минут до... В общем-то, вы видели несколько видео. Первое видео это было... Боже, уже не помню, в каком я порядке их показывал. Первое видео это была анимация полета на Марс этой компании в конце 2024 года уже на ракете Terran R, на их следующей ракете. На Марс будет запущен посадочный модуль компании Impulse Space. В общем-то, да. Потом вы видели видео, это то, как они эти ступени как они эту ракету печатают. В общем-то, поскольку, да, 80% этой ракеты напечатаны на 3D принтере. То есть, да, это первая ракета, которая практически полностью напечатана на 3D принтере. Двигатели вроде бы тоже напечатаны на 3D принтере. Тем временем у нас остается 5 минут и 2 секунды до пуска. В общем-то, да, потом вы видели также... прожиг 80-секундный прожиг всех 9 двигателей первой ступени, в общем-то, вот этой, которая и летит в этом полете. Потом вы видели, в общем-то, подготовку к этому запуску полностью, начиная от еще печати первой ступени, заканчивая VR-тестом. И потом анимацию этого запуска. Да, знаю, анимация убожественная, но... Ну да, поскольку там нет даже звука, но другой анимации не было. Ну да. Мне уже начинает заговариваться с этими переносами. Блин, 4 минуты 24 секунды у нас остается. Если оно еще не пойти, то это пипец, блин. Полнейший будет просто. Ну а вообще Terran 1 это у нас двухступенчатая ракета легкого класса. Да, двухступенчатая ракета легкого класса, одноразовая. Малой грузоподъемности, ну да, легкого класса. Разрабатываемая компанией Relativity Space 2017 года. В общем-то, да. Запуск стоит $12 миллионов. Высота ракеты 35,2 метра, диаметр 2,3 метра. На низкокоземную орбиту она может вывести до 1479 килограмм. На солнечной синхронной орбиту высотой 500 километров, 898 килограмм. Запуск происходит с площадки LC-16 на... Боже, я таки не могу запомнить. Как это расшифровывается, на станции космических сил на мысе Канаверал во Флориде, США. Первый спинос имеет высоту 24,3 метра, диаметр 2,3 метра. На нее установлены 9 двигателей Aeon 1. В общем-то, вот вы их видите. Сейчас происходит тест вектора тяги. Aeon 1 с максимальной тягой 920 кН, который работает на жидком кислороде и жидком метане. Да. Вторая ступень у нас имеет высоту 8,1 метр, диаметр 2,3 метра. На нее установлен один двигатель Aeon Vac, оптимизируем, собственно, для работы в вакууме, с тягой в 126 кН. Работает также на жидком метане и жидком кислороде. И, в общем-то, начался тяга этого двигателя 126 кН максимально. Начался отвод... Уже второй отвод третий вроде бы. Нет, второй. После первого аборта вроде бы его не приводили обратно. Ну, не присоединяли обратно к ракете. Отвод транспорта ретрактор вот этого.
Ну, штука, на которой эту ракету вывозит и которая приводит ее в вертикальное положение. В общем-то, да. Что далее? Что далее? Кстати, обычно, вот, допустим, у ракет, у которых 9 двигателей, вот, ну, по крайней мере, у Falcon 9, вектор тяги имеет центральный двигатель, а тут, наоборот, тут центрального вектора тяги нет, а у тех 8, которые по кругу, как вы видели, есть. Помним, что у нас остается минута 55 секунд. Я извиняюсь. В общем, что изначально запуск должен был быть еще 8 марта, тогда тоже был перенос до конца стартового окна, ну, за 5 минут до конца стартового окна, и был перенос в итоге аборт также за 69 секунд до пуска. Ну, в общем-то, да, у нас остается полторы минуты, товарищи, всего лишь. Ух, я в ахере, я в ахере, я в ахере. Я в ахере, я в ахере, я в ахере. Все, range is green for launch. Так, остается 50 секунд до запуска, товарищи. 50 секунд. До первого запуска рылой компании GLHF Space и первого запуска, собственно, ракеты Terran 1. Ага, хер нам. Вот, хер нам. Все. Ну, в общем-то, что я хочу сказать. Я скажу я только одно. Это победа, как и в прошлый раз. Мы просидели 3 часа, и в хер нам, а не запуск. Короче, все. Я устал, я ухожу. Всем спасибо за просмотр и всем пока.